immediate panna sir. In your own way, just tell. Yes, sir, I don't think we've still come on the stage here. Patients are not that much introduced to manual therapy itself. Even the hospitals, clinics, like mostly modalities are being used in patients more than the manual therapy. Yeah. So most of the patients don't have any much education about manual therapy. Very, very few patients. Patients are preferring modalities than manual therapy because it is giving them like instant pain relief. So they are preferring that, especially geriatric patients. Or I have seen. Okay. Any clinicians from this group can comment? What is your nothing is solunga. Yeah, I think you are a clinician, right? Your thought process on manual therapy. No. What do you think? Not about application or not. So, what do you think manual therapy can it helpful, or what was your thought process about that? It will be helpful. You are a clinician. You practice more modality based. Okay. So mostly, what I see from the hospital perspective is most of the physicians or hospital people, they are not yet into the manual world. Okay. So only private practitioners, clinicians who are having clinics outside the hospitals are getting into manual therapy practice. So that's the difficult part all over the world. So now most of the physiotherapy clinics are becoming gyms. So that is another important goal. So we are crossing over the trainers area also. So we are trying to go in that area also. Manual therapy, when it comes to hospitals, why it is not very useful? Because it's more of a functional rehabilitation tool, not only a pain management tool. So in hospital, patients are having other severe pathologies. So when we have other severe pathologies, modalities are very useful. So we do use modalities in our clinic, but only when we feel it is really clinically useful for it. So patient coming with a severe spasm after doing some work, we try to do some soft tissue release, relax those muscle, and if we know if they have pulled only one specific muscle group, I can do a dry needling. But when an entire host of muscle groups spasm is there, I will still use an IFT. It's a very, very efficient tool. So what IFT does and how it modulates the pain is, I have to understand that. It modulates the nervous system and it hijacks the nervous system to mask the pain. Correct? That's a fantastic tool. Same thing a medication will do. Same thing we can do with a manipulation, but if it's one segment we can do. When all the segments are strained, there's stupidity on, and there is a ligament injury in the spine or pulled or some muscle tear, that's a stupid thing to do a manipulation. Already when the muscle is pulled, you try to do manipulation, you're done, you have finished the patient then and there itself. So you should have that clinical reasoning properly. So we can use modalities, it's not bad, but you should have that clinical reasoning why to use. So people just use knee pain on one IFT வச்சிடும். IFT la enna mode set பண்றாங்கன்னா program number 35, 24. You guys don't even know what is a trapezoidal wave or what is a triangular wave and how to use a 2-pole or 4-pole electrode, vector, 90 degree, 45 degree. Do you know to use it? None of you use it. If a surgeon is coming, he is just going to கத்தி எடுத்து அப்படியே கிழிச்சு பண்ணாருன்னா பண்ணுங்க. இந்த கத்தி இந்த ஆங்கிளில் விடணும். You have to evade all this neurovascular specificity. So if you are not doing specificity even for your modalities, you are still a physiotechnician, not a clinician. We use ultrasound. I hardly use traction. This is a new table. We've never touched and நம்ம கிளினிக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 20 years of my practice, I've never had a traction table. We just bought one because we have set up this place. I need to at least show for photo purpose. I need to show that. That's why we bought this machine. Otherwise, I don't trust. There is a spinal decompression machine available, D-Track. It costs you maybe 7 to 8 lakh rupees. That's the whole setup of my clinic. That is really good. Now manual therapy tables are available like that. That kind of traction or decompression is very useful. Not this one. Okay. So this can be useful in some. Yes, this can also be utilized in some scenarios where it is very useful. So acute severe disc prolapse patient, I cannot do na manipulation பண்ணியே வந்து சரி பண்ணிடுறேன் சார். That's most stupidest thing I can do to the patient. So clinically evaluating the patient, understanding where they stand,
and what they fear. Some people have fear of manipulation therapy, some people fear of needle, some people fear of even electrotherapy modalities. So we need to understand what the patient is also required, and then based on that we need to fine tune our exercise. Or some people will be like exercise சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா அங்கே நம்ம சொல்லி கொடுக்குற ஒரு நாள் மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, ஃபாலோ அப்பே இருக்காது. That is the biggest problem with exercise therapy modality. So I've faced that multiple times. I will write like, I will sit really, I have to put half an hour, because when I give exercise, I will know. When I tell them exercise, even my staff, I tell them do this, because so much I have put it in my mind. When they do the other exercise, it hurts, happens, right? But when I tell, did I tell this exercise? No, because I understood the pathology, I knew what to give. So that's through experience, 20 years of experience. You cannot just gain that in one day, but we are trying to teach you and inculcate you principles and how to arrive there. See, I can tell you, in the T Nagar ponana, I know how to, because I've been living here, I know 10 times more. Somebody from different location going on to go to T Nagar, they can come and ask me how to go to T Nagar. I will tell, if it's a motorcycle, you go this way. If it's a car, you go this way. If you're going by the bus, don't ask me, ask my wife, because I don't know how to do that. So because that's a modality which I've never learnt. Understood? Yeah. So similarly, every practitioner, every therapist, they have their own route, right? If you're going to ask a therapist who is good at exercise-based rehabilitation, he's going to focus more on that, because he's been used to that. So similarly, a manual therapist is going. So everybody has a different philosophies. You have to be very clear on what basis they are applying and approaching that, and your interest and your way of practice can be shaped based on that, and your biases, all those things are also important on that area. So integrated approach often combines multiple models of effective outcomes. Already இப்போ ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பீங்க, நீங்கள் திங்கிங்லேயே கிளினிக்கல் ரீசனிங்லேயே வந்து எத்தனை பேர் அனாட்டமி படிச்சிருக்கீங்க? இப்போ படிச்சிருக்கீங்களா? என்ன டெக்ஸ்ட் புக் படிச்சிங்க? நீங்கள் எவ்வளோ யோசிக்கிறீங்க? நீங்கள் வேறு எந்த புக்கும் படிக்கவே இல்லையா? ஸோ சௌராசியா சொல்கிற அனாட்டமி தான் வந்து எல்லாருமே படிச்சிருக்கீங்க. ஸோ ஐ ஸ்டடி டிஎஸ் ரங்கநாதன், தேர் இஸ் ஸோ மெனி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இருக்குது, கரெக்டாக? ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ அனாட்டமி சொல்லிக் கொடுக்குறது எல்லாமே சேம் தான், பட் த வே த அப்ரோச் இஸ் லிட்டில் பிட் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, குட். ஸோ clinical red flags and pain flags. So before applying all this manual therapy techniques, so I'm just introducing, these are all thought process. We are going to work on only a surface anatomy today and basic. There's something called as red flags, yellow flags, blue flags and black flags. So you always have to remember, somebody who sprained their back, pulled their back, again trying to do a manipulation is not good. Somebody who is having cancer or severe osteoporotic geriatric population, you give a thrust manipulation, you will fracture their bones. So there are some red flags, right? There is a clear demarcation where you can apply, where you cannot apply. Same holds for even modalities. Patient with an implant, stainless titanium implant over there, knee pain, IFT, அவ்வளோதான். அந்த இம்ப்ளான்ட் கிட்ட வந்து it will create a burn. We don't do that, right? So similarly for manual therapy also we have. So biomedical factors like organic pathologies, concurrent medical problems, or iatrogenic factors, or some factors like cancer, so many other things can come into this one. There are yellow flags like belief. So some people say needle panna பயங்கரமாதிக்கணும், they have fear of needling or fear of manipulation. ஒரு வீடியோ பார்த்துருப்பாங்க, கடக்குன்னு பண்ணோடனே. Recently there was a video where it was spreading through Instagram. That was a fake video actually. So patient comes to the barber கிட்ட போனால் கடக்குன்னு பண்ணுறாரு, அதே மாதிரி நீங்கள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு. They'll have fear, they will not let me to manipulate. So in that case I don't use. What I do is gentle mobilization with movement. I'll use Mulligan. That fellow is really good. He have also designed something. Same technique, position all same, but I just do 3 glides, 5 glides, 10 glides. First day I will write it down. Assessment, patient had fear, I did 5 glides, C5, right lateral, 5 glides. Otherwise manipulation, I did a HVLT at this point. So you can change, right? 5 glides பண்ணேன்னா 3 நாளைக்கு வர சொல்லுவேன், எனக்கு 3 நாள் பில் பண்ணலாம். HVLT பண்ணேன்னா எனக்கு ஒரு நாளில் முடிஞ்சிடும். நெக்ஸ்ட் டே எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிச்சிடும். இது 3 நாள் மொபிலைஸ் பண்ணுவேன், 2 நாள் எக்ஸசைஸ் கொடுப்பேன். ஸோ தெரப்பி எக்ஸ்டெண்ட். ஐ டெல் திஸ் டு த பேஷண்ட், இந்த மாதிரி வந்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு செஷன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும், இது வேணால் செஷன்ஸ் கம்மியாகும். People are okay with that. So we communicate with them clearly, but the technical factor. So coping stresses, distress, illness behavior, அது மாதிரி எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா psychological and behavioral factors are there. Socio-economic factors include family reinforcement, work statements, health benefits,
These are also, for example, if an insurance is going to pay for your physiotherapy services and you tell those insurance guy, I did SVLT chiropractic manipulation technique, the insurance fellow will never pay you. After total knee replacement, this number of sessions of physiotherapy is accepted by the insurance companies. You know that, right? So we give a bill to the patient. So insurance gets the people can get reimbursement from their insurance for physiotherapy services. பட் அதுக்கு வந்து இந்த ஸ்டிப்புலேட்டட் ப்ரோட்டோகால்குள்ளே இருந்தால் தான் கொடுக்க முடியும். எக்ஸசைஸ் பேஸ், மேனுவல் தெரப்பி பேஸ் அப்படின்னு ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறதால அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் பேஸ் இன்சூரன்ஸ் தான் இப்போதைக்கு வந்திருக்காங்க. மேனுவல் தெரப்பி பெருசாக கவர் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் ப்ளூ ஃப்ளாக்ஸ்குள்ளே வந்துடும். பிளாக் ஃப்ளாக் வந்து லைக் ஒர்க் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க. எனக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் மந்த் லீவ் போடலான்னு இருக்கேன், கழுத்து ரொம்ப இருக்குது, நம்ம கிளினிக்லேருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதி கொடுக்கலாமா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த ஆக்குபேஷனல் ஃபேக்டர்ஸ் and work characteristics, policies and litigations. These are all other black flags. So people just come here to do manual therapy. ஏன்னா பெருசாக வந்து பண்ண மாட்டாங்க. சார் 5 days வந்துட்டு போனோன்னா பில் கொடுப்பாங்க, ஆஃபீஸில் நான் வந்து லீவ் போட்டுடலாம். கரெக்டாக? People will ask. When you start getting into clinics, you will start getting asking. Okay, so then we'll see what are the parts of manual therapy. So that's a basics of introduction. What is manual therapy? History of manual therapy and what shaped physiotherapists to get into manual therapy, like Mulligan's, Maitland and other things, their philosophies, and what are the do's and don'ts before you start with manual therapy. This is a gist of it. Once you start practicing, you will understand more. So at third year level, you might understand whatever I said, but clinicians might understand a little bit more than what. So that part will be a little bit later on we'll learn. So மேனுவல் தெரப்பிக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ரைமரி டூல் என்னது? கைப்பா. கை தம்பு மட்டும் வச்சு மேனிபுலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, திஸ். ஓகே, ஜோசியம் பார்க்குறவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான டூல் எது? கை ரேகை. ஓகே, ஸோ ஒரு க்ளவுஸ் தைக்கிறாங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இந்த க்ளவுஸ் எல்லாம் வாங்குறீங்களா, அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டண்ட்டான அனாட்டமி எது? ஹேண்ட். ஸோ அனாட்டமி டிஃபர்ஸ் ஃபார் எவ்ரிபடி அண்ட் டிஃபர்ஸ் ஃபார் யூசேஜ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ during my first year of physiotherapy, my anatomy teacher, Dr. Kumar Mehra, he is an emeritus professor there in US also. So he said, செருப்பு தைக்கிறவங்களுக்கும் காலோட அனாட்டமி வேணும், சர்ஜரி பண்ணுறவங்களுக்கும் காலோட அனாட்டமி வேணும். கரெக்ட்? ஸோ ஒன்ஸ் யூ கோ ஃபுட்வேர், அப்போல்லாம் வந்து லெதர் ஷூலாம் ஸ்டிச் பண்ணுவாங்க. நான் சொல்லிட்டு 25 years, இப்போது நான் இருக்கிற டைம்லேயே அவர் இருந்த டைமில் இருந்துச்சு, நான் இருந்த டைமில் ரெடிமேட் ஷூலாம் வந்துச்சு. ஸோ காப்லர்கிட்ட போனால் அந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்து ஷூஸ் தைப்பாங்க. எல்லா யூரோப் மோஸ்ட் ஆஃப் த 80s அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. காப்லர் வந்து ஃபுல்லாக ஷேப் எடுத்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்து தச்சு கொடுப்பாங்க. இப்போவுமே வந்து பிளான்டார் ப்ரெஷர் அனலைஸ் பண்ணி இன்சோல் ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாங்க. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அது பெரிய பிஸ்னஸாக போய்ட்டுருக்கு. 3D ஃபுட் ஸ்கேன் எடுத்து அவங்களுமே அனாட்டமி தான் படிக்கிறாங்க. தே லேர்ன் அனாட்டமி ஃபார் டிஃப்ரெண்ட் பர்பஸ். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் சேம் வே ஹேண்ட்ஸ், நாட் லைக் எ ஜோசியர் மாதிரி எடுத்து சும்மா ஜோசியம் பண்ணுற மாதிரி எல்லாம் பண்ணக்கூடாது, கிளினிஷியன் மாதிரி பண்ணணும். தட்ஸ் அ டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் திஸ் process called as? Thenar eminence. Good. This process called as hypothenar eminence. This is fingertips. Okay. This one is the base or pad of the finger. This one the sides. Okay, and then you can use this grip. There are so many ways you can use the hands to palpate a anatomical structure and to understand. ஏன் வந்து கை ரொம்ப யூஸ் பண்ணுறோம் மேனுவல் தெரப்பியில் தெரியுமா? ஸோ விச் ஹேஸ் அந்த ஹியூமன் ஹோமோன்குலஸ் தெரியுமா? ஹோமோன்குலஸ் பார்த்துருக்கீங்களா? பிரெயினில் வந்து எவ்வளோ ரெப்ரசன்டேஷன் இருக்குன்றது. எஸ், யூ நோ தட்? ஐ வில் ஜஸ்ட் புட் ஒன். ஸோ அந்த ஹோமோன்குலஸில் வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் த பாடியுமே வந்து பிரெயினில் ரெப்ரசன்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ அதில் வந்து பெருசாக ரெப்ரசன்டடாக இருக்கிறது எது?